So, ayun, we are now down to solving problems related to rectangular footings. Sample problem number 5. A rectangular footing 2.5 meters wide along the x-axis and 3 meters long parallel to the y-axis supports concentrically a column 0.60 meters square subjected to the following ultimate loads. We have axial load nga 1,500 kilonewtons. So here, sinabi, these loads are ultimate loads. Meaning, ultimate, ito na yung factored. Again, factored. Meron na tayong axial load na 1,500 kN. Okay, ito na yun. Then, you have moment about y-axis na 180 kilonewton meter. Effective depth of the footing 350 mm. Concrete strength 20.7 MPa and steel yield strength of 415 megapascals. So, questions. Nakauna, isolve daw natin ang maximum punching shear stress due to axial load only. So, diri ha, pinakauna question is due to axial load only. Okay? Due to axial. So, meaning, dili sa ta mag-consider aning moment. Na ha, sa letter A, wala sa ning moment. Kaya due to axial load raman. So, naakay, let's say, di ba, 2.5 meters, tapos 3 meters. Muna ang dimension along y-axis. Okay. Ang mapunch ni mo nga area is kani, di ba, kay nakapalibot. Alright? Kani nakapalibot. So, pila ni siya nga dimension diri. This is, di ba, ma-extend din diri d over 2. Kani po diri, d over 2. So, a total of d ang ma-extend. So, 0.6 plus d. We have effective depth, yes, 0.35. So, nakay 0.95. Sakto ba? 0.95. Na. So, nakay kani 0.95. Tapos, diri dayon along y, kani is nakay 0.6 plus same ra. Same ra, 0.95 meters. So, square section ang mabangag. Na. So, ano siya? Solving for your Q unit, that's force over area. Again, ganun force over area raman. Due to axial load only raman. Diba? So, wala kay moment. Ay, nga na sa board exam ha, dili pasabot na kay moment diri, gamiton mo siya diretso. Ano man? Sa kaning nga question, due to axial load raman. So, dili na ka mag-consider moment. So, na kay force over area, force all over area. Na kay 200 kilopascals. So, ano mo ang Q unit diri? 200 kPa. Alright? Alright. Ano mo 200 kPa? Ang igibutang naman niya. After this one, imo ding gamiton is katong area, inner area, di ba? Para ma-solve mo ang punching shear force na kani VUP Act. So, mo siya. Again, VUP Act is equal to PU 1,500 minus this one. So, 1,500 minus QU na 200. Area din mo is kaning area. Pila man ni? 0.95 squared kani. Taraw kani. 0.95 times 0.95. Nakuha na to. 1319.5 kilonewtons. After this one, substitute na to. Kani. VU up over phi over BOD. Na kay kani, na-solve na to. Times the 1,000. Divide na to 0.75 all over. Para sa perimeter, di ba? Naman tayo upat ka side, which is per side is 0.90 meters. Upat ka side times 4. 950 times 4. Multiplied by the effective depth at 350 given. Makuha na to 1.32 megapascals. That's your answer for letter A. Letter B.
maximum wide beam shear stress due to the given footing loads. Again, maximum wide beam shear stress. Katong tau sub W. Pero giingon diri dili na axial load alone na lang, kundi given footing loads. What are the given footing loads? Based as a given, na kay axial ug na kay moment. Ano mo gamiton? So again, ayun, atong gi-add ang moment. Mag-consider rin ta og critical section for bending considering one-way action or wide beam shear failure. Nara, gikan sa face imong column, extend kag distance D ka 0.35 meters. After that, i-shade na tong area. Pani. So, kaya dayon, pila nga distance. This is 0.60 meters. Again, masolve na din ninyo on your own. That's half sa 2.5. Half sa 2.5 minus half sa column. Pila man ang column nimo? 0.6. So, 0.3. Minus sa kag D nga 0.35. Makuha na mo ni value. Kani. 0.60. After that, makabalo din kang imong pressure diagram ani is ani na, di ba? Trapezoidal. Again, nga ng trapezoidal or uniformly varying because na kay moment na gi-apply. Now, imong diri saan man nimo para makabalo ka sa equation sa imong foundation pressure na gamiton is i-check nimo kung naba kay uplift or wala. Di ba? Mo ato ang pinakauna nga buhaton. So again, isa to si E. That's M over P. 180 divided by 1,500. Ayun. Is equal to 0.12. Check for the value of B over 6. Na. B ni mo is 2.5 in this case. 1 over 6. Nakuha ni mo or makuha ni mo 0.42. Next, what can you say? E is less than B over 6. Therefore, napatunayan natin na walang uplift. Now, we can solve for your Q unit by using this formula. So, nakay, P over A, pinang P, 1,500 all over area na 2.5 times 3 plus 6M over BD squared. Again, ang imong moment area parallel sa kani nga axis, which is axis parallel sa kani nga length, which is 2.5. Therefore, 2.5 man mong square diri. Right? Na. Makuha ni mo imong maximum and minimum natural pressure as kani. And the minimum is kani. Na. And with that, isalpa ka din mo diri. Diba? Sa kani mo mga pressure diagrams. Makuha nila itong equivalent nga pressure diri. A portion. Kung saan, a one way. Diba? Critical section for one-way shear. Pila ka na siya? 229.95. Again, kindly solve this using mode 3.2 sa CalQ. Mode 3.2. Okay? Nakani nga distance man is pila gani ni siya? O base diri, 0.60. 0.60. Na kani nga area lang din kani nga kani nga portion na din i-consider, right? To solve. Para mag-cut ka ba? Pag-cut ba man kay pwede nga kani mo i-consider o pwede kani. Pero to simplify, kani lang mo gamiton. Kay kung diri magud ka sa PCAS, naman kay load kani mga load siri ma-appeal man na siya. Ayaw na. Diri na lang ka. Wala pa loads. Solving for the factored shear force VUW act na kay resultant ra ani na or area rather ani na pressure diagram. That's 1/2 base 1 plus base 2 times this distance equal to 0.60. Diba? 0.60 times 3 dahil na perpendicular length 3 meters or kanin. Na kay factor shear force equal to 438.80 kilonewtons. After makuha na itong maximum wide beam shear stress.
na VUW over V all over BWD. So, substitute na kay 438.8 times 1,000 all over 0.75 all over 3,000 kani mo BW or kani perpendicular length sa imuhang kani. Amo ni siya times D nga 350. Therefore, makuha na to ang maximum wide beam shear stress as 0.557 megapascals. Letter C. How much additional moment can the footing carry without causing uplift of the footing? Again, pila daw ang additional moment so that wala kay uplift sa footing. To prevent uplift, the net soil pressure must be zero. So, kinahanglan imuhang net soil pressure mahimo siyang zero kay para wala kay uplift. Kurag siya na dapat ang minimum ba before ka magka-uplift. So, nara, imong Q-unit dire, i-zero nimo. Diba? So, again, P over A, tapos galing 6M over BD squared. Substitute. P over A, area. Sunod, minus. Okay, minus niya, minus. The reason is that kung plus mo mong gamiton, ma-negative ang answer. O di ba na siya pwede. So, kaning minus imong gamiton. Okay? 6M over BD squared. Again, square ni mo kaning side nga parallel sa kaning moment, which is kaniman. Shift solve mo ko ito moment as 625 kN meter. Now, kaning nga moment is muni ang maximum moment. Diba? Muni ang maximum moment. Kaya mo ba nag-zero o gisagad? Diba? O pila man ang original nga moment nag-apply? 180. So, pila dapat imong i-add to 180 para mahimong 625? Iwan ang i-minus. O kung ano may lang difference, 625 minus 180 na kay additional moment equal to 445 kN meter. Nakuha. Ayun. Kung nakuha, proceed to sample problem number 6. So, ganito yung problem. A 600 by 600 millimeters column carries a total live load of 1,200 kilonewtons and a total dead load of 1,500 kilonewtons. The column is to be supported by a 4.8 meters by 3 meters rectangular spread footing whose bottom is 2 meters below the ground surface. It is to be reinforced with 20 mm diameter bar. Allowable soil bearing capacity at the base of the footing is 230 kilopascals. The unit weight of the soil above the footing is 16 kilonewton per cubic meter. Fc prime is 28 megapascals and Fy is 275 megapascals. Assuming that the total pressure exerted by the footing due to its own weight and the soil above it is 37.25 kPa. The bars are arranged such that the short bars are above the longer bars. Use NSCP 2010/2015 and at ultimate condition, use U is equal to 1.2 dead load plus 1.6 live load. Question number 1. If the footing is 680 mm thick, determine the number of bars is in longitudinal direction. Ano bang sinasabi nito? So, meron daw tayong rectangular footing. Tapos, yung column is 0.6 by 0.6, diba? Tapos, yung length is 3 meter by 4.8 meters for the footing. Now, ing-ani daw nakalatag ang atong mga rebars along longitudinal direction. Nga. Now, question, ngano ganing ano? Tuod. Ingon diri on. Okay, ako i-highlight. The bars are arranged such that the short bars are above the longer bars. Then say pasabot.
So, imuhang short bars kay above sa longer bars. So, pasabot, ang arrangement ni mo ani is ingani, Jud. Diba? Muna mo footing. Kani nga view niya imong mata is naka diri nagtanaw. Diri ka nagtanaw ha. Diri ana. So, naakay kani nga bar na tapos bottom ana is mao ni mo ginatawag na yes, main bars or longitudinal bars mo ni sila. Kani. 'Di ba? Kani ni sila. Mo ni. Kani. Mo ni sila o kani. Unsa lagi mga circle, sir? Kani circle o sa ibabaw mo ni o. Mo ni sa transverse. Ana, mo ning 'di ba? Mo na mga bars nga pa nga ana nakuha. So, I hope it is clear. Solving for the total factored load and moment per meter length. Okay? So, naakay, kay dead load, no? Ay live load, di ay. Again, total live load. 1, 2. Tapos, total dead load. Dead load. 1, 5. So, naakay 1.2 times 1,500 plus 1.6 times 1,200. Naakay 3,720 kilonewtons. Okay. Sunod, uniform ang distribution sa imuhang soil pressure at the base of the footing because wala makay moment. We can solve for the net pressure Q unit. Force over area, 3,720 over area at 3 times 4.8. Nakay 258.33 kilopascals. After that, we can now solve for your effective depth. Again, wala makagatag effective depth no base sa problem. Therefore, you are going to solve for it. Now, di ba kung magkuha kag number of bars, di ba? This is in relation sa unsa bending, di ba? And unsa tong giingon, unsa imo i-consider nga effective depth for bending? Di ba equal sa effective depth for one-way shear or katong wide beam? Di ba one-way shear? So therefore, yung effective depth is gikan diri sa centroid sa imuhang main bar kani up to the topmost fiber sa imuhang concrete footing. Muna mo D. So that is okay, sabayan niyo ako the total thickness pila man. Given mo total thickness sa footing. Given ba siya? 680. Ay nara. Given is a problem. 680 or 0.68 minus clear concrete cover diri 0.75. Kani diri nga portion kani 0.75 minus half dayon sa imuhang main bar which is 20 over 2 or 0.02 over 2. Na makuha nimo 0.595 meters or equal to 595 mm. Okay? Okay. After this, we can now solve na dayon sa tuang MU na ginatawag by considering critical section for bending. Kani diba gikan sa face sa imong column o extend ka na paingon sa outermost face sa imong footing. Nakuha? Na. So, pila ka ni siya nga distance? That is 2.10 meters. Right? 2.10 meters. 2.10 is siya. Kabalo na magurumunog, yun sa na siya. That's 4.8 over 2. Mani nga value or distance. Diba ka ni? 4.8 or 2.4. 2.4 minus 0.3. O, pila ma? 2.4 minus 0.3. 2.1. Right? So, after cutting a section diri, maka-generate kag moment.
Diba? Ultimate moment na ginatawag. So, solve na to. That's 258.33. Kung saan yung resultant times area. 2.10 times 3. Which is, diri naman na, 3. Na, muna siya. Mura ba na? O, resultant pa man na. Imuti pa naman sa moment arm, which is this one. Half sa 2.10 nga distance. Naka moment equal to 1708.85 kilonewton meter. After that, we'll be getting R sub n. So, salpak kanimutanan, o ni. This one, mu all over phi imong b. Again, imong b diri mo ni nga length ng 3 meters or 3,000 multiplied by d squared na or 595 squared. Rn is equal to 1.788. Next, after getting for your R sub n, makuha na nato si rho, which is equal sa aning formula. Now, once imo nang ipang salpaktaran dire, ana, tapos FC prime, given man sa problem, pila? 28. Salpak, Fy, given, 275, ana, and so on. Makuha taog, ayun, 0.006766. Okay? Then, we'll be comparing this value sa raw minimum. So, natay duha. So, pag-solve na to, ano sila? Again, kasi nag-govern, kani. Ay mo na i-compare sa kani. Sa raw dere. What ni mo, raw. Kani nga raw is greater than your raw min. Therefore, okay. Kani mo gamiton. Diba? Sabtan, use this raw nga value. Sunod is solving for your area sa steel reinforcement, di ba? Area of steel reinforcement. Kani. So, naman kay rho, substitute mo, ana, AS is therefore equal to 12,077.31 square millimeters. Now, getting for the number of bars, AS over AB, ana, AS, area sa bar nga 200, area sa bar nga ang diameter is 20 mm. Ano siya? And is 38.44 or say 39 pieces of 20 mm diameter bars nakuha. So I hope this is clear. Balik-balik naman ang solution, no, kung bending. Dire atong i-rotate ang imong column. Nga naman, giingon, if footing is 600 mm thick, same condition sa letter A. Determine na to ang number of bars in short direction. Di ba ganina na sa aning orientation along long direction, kay along long man kani. No, karon along short direction, along this direction. Naka, so paing-anin mo na. Paano mo ng number of bars, ana. Okay? O, nara, ilatag na to ang ato ang transverse bars na ginatawag, ana. Solving for the effective depth, ana, okay, mo po ni siya. O, diba? Unsaon ni mo? Gikan po diri. Okay, for bending, ha? No question, sir. Why is it nakuan man? Ganong diri naman, Nganong kani naman siya? Kani diri, Kani ibabaw ba? Kani, Nganong diri naman? Nabaylo sila. Kaya kung yung mga nahunaon, diba? Kani man na siya, kaning red, diba? Kani. Diba nakapatong man na sila aning blue. Therefore, kani siya nakapatong aning blue. Nakuha ra? Nakapatong. And diba, when we say bending, equal siya sa katong effective depth sa one-way shear. Which is, kung nakaing ana ha, katong ganina, centroid, gikan diri. Kay kani matong focus nga bar, kani, paingon diri. Muning D. Therefore, karon diri nabali, which is paing ani na, ana, ibabaw,
Tapos na o di ba atong consideration kani naman nga bar ang transverse. So kani nga bar ang ato ang reference sa yang centroid paingon diri T. So I hope nakuha ra na. So naa kay D is equal to again thickness nga 0.68 na minusan nimo concrete cover minus isa ka rebar diameter kani kani blue kani nga bar is the main bar or the longitudinal bar. Minusan din mo half sa rebar diameter for transverse bar kaning red. Okay, half ana. So I hope that's clear. So na kay 0.575 meters. Alright? Now after this one, we can now plot the kato ganina ihang soil pressure at the base of the footing which is still uniform kay axial load sa mga naka-act. Mo na yung critical section dayon for bending along short direction. Kani gikan gyapon sa face sa imong column. Nara mag-cut kag section. Ayun, maka-generate kag moment. Again, kabalo na mo giun sa ni pagkuha ang 1.20 ha. So, moment is equal to, ayun, 258.33 times 1.20 times 4.8 kani. Maling area. So, nakay multiply dayon nga moment arm, di ba? Resultant makuha nimo. Ay ganin diri half sa 1.2 is equal to ayun 892.79 kilonewton meter. After that, kuha mo si Rn. 92.79 times 1 times 10 raised to 6 all over 0.9. Imo din B dire or ang width ng perpendicular ani nga length is kanina dayon 4,800. Okay? Baliktad na siya. Times D squared again na solve na to 575 mm. Rn is 0.625. Again, so gisuda ning Rn, tama katong raw in terms of Rn. Solving na kay 0.002303. So, kuha na mo ha. Na, after that, kuha na itong areas. Ay, dili pa the area. Romin. I-check ba nato siya sa Romin? Diba, duha ka buok. Na, i-solve ni mo ni siya. Ang mo govern, kani ikaduha. Kaya dayon, i-compare ni mo diri. Kinsa mas dako. O, diba, ang mas dako is kani 0.00509. Therefore, kani mo gamiton, ikaduha. Nakuha? Na. Okay. Kani ikaduha. Use 0.00509, which is this one. Kuha? Na. And next is makuha na itong area sa tuang steel reinforcement A sub S. O, hindi mo nang isubstitute tanan. Kaning row ni mo is maning row min na 0.00509. B ni mo diri mo na 4,800. D is 525. Ay, 575 rather. Solve na itong A sub S as 14,048.40 square millimeters. Na, after that, pasahon din na to. For bars in short direction, it is not critical to bending. Again, kani imuhang mga bars along short direction kay saman dili siya distributed uniformly. So meaning ang pagkakalatag dito kung ing-ani is, let's say diri nga portion is mas dagko siya spacing. Pag abot diri sa hapit na column, gagmay na dayon. Ginagmay na. Now, ang reason nga nung ing-ana is just because dili critical ang bending sa ato ang footing along short direction. Nakuha? And kung diri ka mag-consider sa short direction,
dili ka kadtong mga main bars jud. Pwede ka mo gamit og temperature bars, kani ginatawag na temperature bars for long transverse direction or short direction. So di ba mo gamit og kaani nga table. Okay? To solve for your a sub s, considering nimo ang fy is pila ganito, 275, which is less than 420. So kani nga formula mo gamiton. So 0.002 a sub g, that's 0.002 bh. Okay? B times h. Na imong base ani mo ni 4,800, tapos imong h ani mo ni mong total thickness sa footing. Nakuha na kay 6528 square millimeters. Now, atong nakuha ganina, AS, 14,048.40 square millimeters. Kung i-compare na to sa ang minimum steel area, diba? Gamay siya, diba? Less than 50% sa kanimong na-solve diri. Okay. Now, kung sa short direction to i-consider, mas nice tong unsaman or mas practical tong gamay ra jud imuhang area for steel reinforcement kung i-consider. Therefore, kung imong tan-awon, kanin lang imong gamiton. Isa kaning isa nga grabe kadako or grabe kadaghan kay awad ako kay muhang area. Again, kani siya isa short direction na jud. Pero kung long direction pa ni, kanya itong pilion. Alright? Short direction man eh. So, kani, practical na gamito na to ang mas gamay. Hindi mo siya critical sa bending na direction. So, ayun, substitute. 6528 all over pi over 420 squared. Therefore, natin number of rebars na 20.78 pieces along short direction or 21 pieces. Na-gets ra na 21 pieces. So, sa katong 21 pieces, 21 takabok na 1, 2, 3, and so on. Dili to sila equally spaced. Diba? Example, na spacing is 0.4. O, 0.4 na po diri. 0.4 na po diri. Hantod sa, maabot ka diri nga side. Dili ang ana ang pagka-distribute in short direction. Diba? Pero in long direction, katong kanina, karon diri, uniform yung distribution, diba? Pero along short direction, yes, dili na. Dili uniform ang distribution. Nakatay code, ana. So, according to this code, 415.5.4.2, for the reinforcement in the short direction, a portion of the total reinforcement, mo na siya, gamma S is sub S, shall be distributed uniformly over a bandwidth which is centered on center line of column or pedestal, equal to the length of the short side of the footing. The rest of the reinforcement may be distributed uniformly outside the center bandwidth of the footing, 1 minus gamma S multiplied by A sub S, where beta here is the ratio of long side to short side of the footing. And gamma S here represents your 2 all over beta plus 1. So, dari no? So, makita na to nga 3 meters. Okay, 3 meters ni siya na 3 meters po dari. Okay? After this, uniform ang imong distribution sa bars, ana. Okay? Uniform ang imong distribution sa bars. Pero pag abot diri sa gawas, saman lahi na pod nga spacing imong i-employ. Diri sa sulod, ang imong spacing is governed by this equation. Kani, diba? 2 over beta plus 1 A sub S. Okay? Diri sa gawas, number of bars is magdepende dayon sa kanina dayon 1 minus this 1. Mo ni siya. 1 minus gamma S A sub S. Okay? Or kung mo substitute 1 minus imong gamma S, mo di ba mao man ni nga
formula. Substitute mo diri. Times A sub S. Ay nga na ra. Kaya mong makuha diri nga value actually is in percentage. Diba? In percentage. Let's say makakuha diri og 20%. So pasabot 20% of unsa man katong number of bars katong 21. So kung pila mo resulting ana, imo to i-round up. Pila man na 20% of 21. Nakay number. Mo to diri imuhang ibutang sa sulod. Okay? Nakuha ra ba? Oh, nakuha ra nga nganong 3 meters ni. Kani. Ay, ahan to. Ay. Highlight. Na ang sobra dayon ani, let's say example, 20% of 21 pila man na. So 20 mode 1. 20% of 21 na kay 4.2. Diba 4.2? Kamay ra man kaayo. Diba? Dili ni 20%, let's say gamay ra kay siya do. Wait lang, mga 70% para makatotohanan. 70%. Pila man na? 70% sa 21 equal to 14 per 7 or let's say 15 pieces. So, kani 15 carry bars, dili din mo i-equalize space sa sulod. Tapos, ang sobra da yun, 21 minus 15, pila man na? That's 6. So, kaning 6, imo din ibutang diri tag tulo-tulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lain-lain na spacing ang gawas. Okay? So, kung nag-question mo or mag-ask mo, sir, asa lagi ka ng 3 meters? O, naran ni sa koda diri, o. Okay, ngon, o, atong basa na true. For the reinforcement in the short direction, a portion of the total reinforcement, which is kani, diba, which is kani, diba kani, which is kani diri, o, shall be distributed uniformly over a bandwidth equal to the length of the short side of the footing. Kung pila to imuhang as short side diri, let's say 3 meters. Mo po ni ang total bandwidth niya may consider. 3 meters po ni. Na, so, sa sulod aning 3 meters, mo ni nga percentage, which is equal ani. Nakuha naman guro, no?